This is Jaylani Hussein. I'm the Executive Director for the Council on American Islamic Relations, Jaylani Hussein. I'm here today in this urgent press conference. We are standing here today to alert the community, and particularly the Somali government, about the current plans to deport nearly 100 Somali Americans back to Somalia. And we are obviously concerned and here advocating on their behalf in this critical time at this moment. In fact, majority of all of these 100 Somali Americans who are being deported to Somalia came here when they were children. This group includes both women who have suffered greatly in other types of cases and incidents. And it also includes those who have mental illness, among other aspects. We have seen earlier, this type of mass deportation to Somalia, which included one of the worst forms of deportation and process, where 90 Somalis were in an airplane and were kept in the airplane for days without really the proper medical care and support. And we are today calling on the Somali government to halt this transport or this deportation of nearly 100 Somalis to Somalia. We are also asking community members here in Minnesota and across the country to pressure and call their elected leaders to intercede and to hopefully stop this mass deportation that is planned to happen. We want to echo by saying that the United States and President Trump actually extended one of the immigration policies called Temporary Protected Status, or TPS, for Somalia, for the purposes that for those individuals who are legally here on that program to stay, because the conditions on the grounds in Somalia are still not safe enough for people to return. So if the government can continue to keep people here through the TPS program, we believe that that should be extended to those who are in the deportation process. So today, that's what we are asking for. I would like to turn over to my colleague, Mustafa Jamali, to also make a brief statement. Assalamu alaikum. My name is Mustafa Jamali. I'm with an organization called the Black Immigrant Collective. The Black Immigrant Collective was established as a result of the Muslim ban. And I just want to reiterate everything that Jaylani has said. It's really unfortunate that the Somali government has decided to cooperate with the U.S. government to deport over 100 Somali folks. This is as you know, this is very personal for us, being a Somali American, and seeing that our government, which is supposed to provide a refuge for those people who are at risk, is now actually facilitating the deportation of our community members to an active conflict zone. We all know that Somalia for the past 30 years has been rebuilding and has made a lot of gains, but Somalia is not ready to repatriate foreign nationals back into Somalia. As Jaylani has already mentioned, DHS, or the Department of Homeland Security, themselves said that because of the risk that Somali civilians in Somalia face, that they've decided to extend what is called temporary protected status for Somalis. And this is the same government, in the same breath, that has now decided to deport these folks back to Somalia. And so there are folks on that flight who I would consider to be vulnerable adults, who don't have family members in Somalia, who wouldn't know how to navigate living in Mogadishu and other parts of Somalia. And we know that there is a documented cases of folks who have been deported to Somalia that have died in Mogadishu and other places. So it truly is irresponsible for the Somali government to engage in this. I also understand, that the Trump administration, this is a top priority for them. For the past 4 years that they've been operating in a racist and xenophobic framework.
So this is basically in line with everything that they have been doing. And, just to make it obvious, in 2 months we're facing, we'll be having an election. And this is part of his talking points. He flew in 2016 to Minneapolis and talked, he flew in 2016, came here and really just demonized the community, really spewed like very xenophobic and hateful remarks. And as far as I'm concerned, here he is doing the same thing, putting these people's lives at risk. So I would call on the Somali government to really postpone these flights or to not cooperate with the U.S. government, and for them, the U.S. government, to release all of the folks who are currently being detained. And then now we'll switch the conversation into Somali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan ka hadlaynaa dad gaaraya ilaa 100 qof oo hadda loo ballan qaaday in la mastaafiriyo oo lagu mastaafiriyo Soomaaliya iyaga oo runtii aan rabin marka waxaan maanta shirkan jaraa'id u soo istaagnay inaanu ka hadalno qadiyadan oo hadda la filayo labada maalmood oo soo socda in dadkan la mustaafirinayo oo lagu mustaafirinayo Soomaaliya dadkaas oo gaaraya 100 qof waxaan maanta ka dalbanaynaa oo gaar ahaan u direynaa dalab xoog ah dawladda Soomaaliya oo aan ka rabnaa inay hakiso oo ay dib u dhigto dadkan la mustaafirinayo iyadoo oo aan sheeganayno in ma aragtay wali cudurkii jiro wali ay dhibaato jirto dadkan badanaana runtii 100 qof gaaraya ay ku jiraan dad dumar ah dad runtii wadankan imaade iyagoo da'doodu yar yahay oo aad ugu barbaaray talabaad mar hadii dawladda Maraykanku ay dhawaan sanadkan ay cilaamisay in ay sii haynayso ama sii wadiso barnaamijka loo yaqaan TPS-ka ee lagu talagalay dadka wadankooda ka maqan ee ku laaban kareen inay sii joogaan Maraykanka in barnaamijka la sii waday waxay cadeynaysaa in ayna wali Soomaaliya diyaar u ahayn dadkii aan rabin inay ku laabtaan taasoo markaa muujinaysa mar hadii dawladda Maraykanka ay ogashahay in barnaamijka TPS-ka la sii wado inay haddana hakiso dadkan la mastaafirinayo waad dareemi kartiin hadda Soomaali waliba Maraykanka degan 100 qof kullee waxay ka wada imaadeen 100 qoys oo maanta naga mid ah oo runtii dareemaya culayska badan ee dadkoodii ubadkoodii laga qaadayo wadankanna hadda dhawaan waan ognahay mustaafiridan iyo amaradan waxay ku imaadeen amaro runtii siyaasi ah oo si gaar ah dadka Soomaalida loola maaragtay dadka laga soo saarayay marka waxaan maanta rabnaa dadweynaha Soomaaliya meel kasta ay joogaan oo ay naga daawanayaan iyo waliba gaar ahaan dawladda Soomaaliya oo markii horeba hakinaysay in dadka maaragtay la mustaafiriyo inay haddana hakiso oo aan siiso fursad ay dadkani markaa xuquuqdoodii ay u heli lahaayeen ay dacwadooyin kale ay sameyn lahaayeen iyo ilaa cudurkan hadda ku jirno runtii adduunka qabsaday inuu ilaa cudurkaasi isaguna ka baayo oo maaragtay yaraan ama dawal loo helayo marka shirkan jaraa'id maanta waxaan rabnaa inaan ku soo koobno dad badan oo Soomaaliya ma ogo 100 qof oo gaaraya ayaa maanta hadda diyaar loo diyaariyay in lagu mustaafiriyo Soomaaliya dadkaas oo rag iyo dumarba ku jiraan dadkaas oo badanaan ubad dhulkan lagu dhalay ama ubad dhulkan maaragtay ku barbaaray ay yihiin oo maaragtay maanta wadankii loo wado waxa ka soo qaadi kara hadda waxa ku jira gabdho runtii iyaguba maaragtay dhibaatooyin badan Soomaaliya wadanka ku koray oo maaragtay dib weyn ay ku noqonayso hadii wadankii la geeyo oo luqadiina fahmeen runtiina ayna u qaabilsanay in maaragtay khasab ahaan lagu celiyo iyo dhalinyaro badan oo runtii maaragtay iyaguna reerahoogii iyo ay meeshan joogaan
marka walaalayaal waan ognahay dawladeena Soomaaliya mar walba way tixgelisaa shacabka Soomaalida meel kasta ay joogaan maantana waxaan rabnaa inay sida u tixgeliso dadkan lagu khasbay inay qaadato iyadoo oo runtii hadda ma aragtay aan dareemi karno wali dhibaatooyin badan baa ka jira wadankii boqolka qofna in si xun ma aragtay loo galo markii dhulkii tagaan amba ay waayaanba nabad iyo oo dhibaatooyin badan u yimaadaan waan dareemi karnaa culayskaas horena way u dhacday dad 9 qof oo la geeyay mar hore Soomaaliya oo lagu hayo diyaaradda muddo maalimo lagu hayo oo xitaa katiinada ku xidhnaa oo runtii si xun loo galay oo ma aragtay dhaawac ka soo gaadeen way jirtaa marka waxaan rabnaa dawladda Soomaaliya maanta inay naga aqbasho ay dib u hakiso ilaa ay kala cadaanayaan ay dadkana xuquuqdooda helayaan saasaad u mahadsantiin jazakumullahu khairan